njala mutaginga abantu bangi nnyo abali mu government ya Museveni abalowooza nti bawagira Museveni nga abalowooza nti abagala nnyo oli tabagala nko kuba balina mission eyabwe bonga abantu kibagala okumaliriza so buli aliyo tegeeza munno nti video eyokubiri etandise Alinda we are going to miss this already nkomyewo kati njala tandika mba wakayimba kandi okwengende ku video eyokubiri kako Okay. Akayimba mukawulidde bulungi, akayimba kagamba nti kyosiga kyolikungula. Tolisiga ssere n'okungula kasooli. Bw'osiga ssere era ofuna ki? Ofuna ssere. Abakatuuka mbulamusiza musharinge video eno egenda kuba ya makulu. Njagala buli muntu ali kuno oveewo ng'otegedde nti twagala change by all means. Lero ngenda kukwata ku musajja gwe bayita Salim Akandanaho. Ne before nga sinatuuka ku Salim Akandanaho, njala mbategezeeyo ekintu kimu nti mu meeting eyatudde jjo gye mbategezezzaako omuli okwokya akatale ke wa Kisekka n'ebitundu ebiriraanyeewo omuli n'olukwe olw'okuddamu okuddugaza erinnya ly'Abaganda nti Abaganda be battassa abasajja Muteesa ate era bawadde olukwe lw'okutta muganda munnaabwe Kyagulanyi Ssentamu. Ababadde mu video esoose mugitambuze kuba nkimanyi mugifunye. Kati before nga sinagenda ku main menu njala bategeeza mu meeting eyatudde babadde n'agenda 3. Eyasoose yadde yakwera kwekya katale ka wa Kisekka oba okaggala option ziri 2. Naye nga n'aba contracting do kookya akatale ke wa Kisekka be bazzenga bookya paaka yadi enfunda eziwera 5 mpaka haamu kennyini lwe yazimbawo ebizimbe bya mukamaawe President Yoweri Kaguta Museveni olwokuba n'ekisawe kikyaganya okukola mission yabe yali yakuzimba maduuka kufuna nsimbi. Kati ye haamu bwe tubanga tunoonya abantu bokkwata okudda kuzza sereza abantu babikira abantu bintu babikira haamu yasooka wali okumukwata atubulye bani byadiringa nabo okwocha ebintu by'abantu ngenze maaso. Mission zadde za kwokya katale ke wa Kisekka eyokubiri ya kupangisa Baganda bagenda okutta Kyagulanyi bagenti Baganda banne be bamusse okuddamu tuvumirira kube badde bakulokola kyokuddugaza amanya g'Omuganda. Kati mission eyokusatu yabadde ku mmeeza olunaku lwajjo kusamuka ogw'ekiro nga kokasi yabwe etudde ya family yabwe nga bo abanyampi yabadde bweti. President Museveni yekenyiri mbigambo bye olwavudde ku drip y'eddagala gye badde bamutadde kubanga mujjukire bukyanga lubanga lwa Mindi kibadde kizibu nnyo okuddamu ku President Museveni ng'atambula ne Janet Museveni ng'amukutte ku mukono kibadde kizibu nnyo okutuusa kati ag'obusajja bagamuweddemu namwe atakyasobola kweyimirira kutambula ate nga tasobola kugamba musirikale era mukwata ku mukazi we alina omubeera wakati ku lusegere yensonga lwaki mwabalayo enambo lebadde mwenale mu kokasi yamukutte ku mukono kuba kati yalinga empagi bw'aba bataliiwo tewalina kyasobola kukola. So bwe bamuvujje enambo namutwala mu State House namuteekako drip n'amala n'adda engulu. Mu kudda engulu babadde ne items 3 ez'okuteesaako. Item eyasembyeyo yabadde ya consultation. Mu kamwaki kennyini President Museveni ng'ayogera ebigambo bino yagambye saagala kuddamu kulaba muvubuka gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okukola consultation meetings era ng'ayogera ne bannayuganda. Ekigambo kyavudde mu ye kennyini President Museveni. Naye yafunye okuwakanyizibwa mu banne ne bamugamba no Kyagulanyi amanyikiddwa mu bibuga ebisinga obungi. Twandimulese n'abeera mu bibuga ne tumugaana okugenda mu byalo. Ensonga eri bweti bagamba nti bwe tukkiriza Kyagulanyi okugenda mu byalo okukola consultation already abantu b'omu bibuga yababuusa dda bw'anaagenda mu kyalo n'abuusa b'omu byalo kaba katuweddeko. Kati President Museveni akolako okuzyo nga no oba mu kyalo bamumanyi oba tebamumanyi n'ebibuga bamumanyi oba tebamumanyi nze ngambye teri kukola consultation. Ye nga biva mu kamwa ka President Museveni ng'ayogera kennyini nti tayagala kuddamu kulaba Kyagulanyi ng'akola consultation mu meeting yajjo kusaamuka ogw'ekiro. Naye banne ne basinga namugamba no Kyagulanyi tumukkirize ajje akole consultation mu bibuga ebisinga obungi. Naye tetumukkiriza agenda mu byalo wansi mu masoso kubuusa bannayuganda kubanga singa n'abuusa bannayuganda bali mu byalo tujja kuba tukootakoota mu gaalumonde yatwalula ejja kuba esiridde. Meeting eyayabuse kusaamuka ogw'ekiro nga tebakkirizganyiza President Museveni babbi banne nga tebakkirizganyiza oba consultation zibeere bate zibeerayo. Naye ng'ekyavuddeyo kyagambye nti ye yagambye tayagala consultation meeting olw'ensonga akimanyi nti bagenda kubuusa embuzi ze ziyali zesiba edda ku nkondo emyaka 34. Eyo bwe yabadde resolution eyasoose yabadde ya Kisekka market kugyokya oba kugiggala. Eyokubiri yakupangisa Baganda abatayina mulamwa batte Kyagulanyi Ssentamu. Eyokusatu yabadde yaki yabadde ya consultation. Kino lwamazo kiteesa ne bakubira eno piano ennanga era mule mu mawulire statement gyakoze badde nagulu nga atuzize embuzi zennazo
misstatement gye bakoze yino wano njagala nje basomere okusinzira ku meeting eyatudde ekiro jukira mu electoral commission Bob Wine yagenda bamukiriza nti bamuga ati you are free to consult all Ugandans in each and every part of Uganda era police ilo nekiriziganya nti tugenda mu obukumi okumukola akoleki okumukuuma kole consultation meeting ye na yebo bava police ngekulembedwa mu Sabiti Muzeyi kubanga ochola bamujjako dda kuwa inspector general of police katika gologosi ke kaliwo unuvuka Sabiti Muzeyi kati yafuga police indirect ngata mumanyi era ne mu meeting eno yabaddemu biyaje mu meeting biyawadono nanga okuwogera kati okusinzira ku message ngeno basomera eri falinga ne meeting eyabadde yekiro enanga gambye bwati the police have revealed that they are closing monitoring the consultative meetings of presidential aspiring who were cleared. Obandoza mwajira bede nebo sijiddamu. Muna agenda ne mugisoma ku bantu Sara Bamalira budde njala agenda ku program endala. Sara Bamalira budde. Nenga statement yo nekoleddwe nanga sigenda gibasomera. Statement yo nekoleddwa enanga ebadde esinzidde ku information eyafulumye mu State House ekiro kyajjo nga bagamba nti teri consultation meeting enanga bwazze okusinzira ku information mukama oja amwadde Sabiti Muzeyi ebadde contrary ku bintu electoral commission byakkiriziganyako ebadde contrary ku bintu kyagula byakkiriziganya byasainingako omukono ebadde contrary electoral commission byakkiriziganya ne kyagulanyi olwokuba nti meeting eyatudde ekiro abanyampi ku saa mukage ozekiro yakoze resolution teri consultation kati enanga mujja kula ku mawulira gasawemu nabane bagenda okwogera ne kiba bagenda okwogera consultation zinzo butabeerayo bwe zinabazibadde nga bazikase mu byalo zinzo butatuuka ne zisigala mbibuga ate bwe zinazibadde mbibuga zigenda kubanga zijjudde mu violence eno egenda kubetegekeddwa Ugandan police CMI ne ISO okuma nti baagala kukola buvuyo muri okutandika okukwatirako abaana ba people power okutandika basiba mujjukira nti bazimbe komere pia eritali muwadde omusibe n'omu ne bagenda otteka buli muntu yene yeetagisibwa okusibibwamu singa kinaba kituse nti bayise order ngenze maaso taginga muno ngenze ku main menu eyatuleese olwaleero ngenda kubabuulira ono omwami just omu ensonga lwaki abantu bante baagala sorry stand yange gudde ensonga lwaki abantu bante baagala kuva mu bukulembeze balina ebyobugagga bungi bibali tebasubidde kufuna kati ebyobugagga bibatuulidde kati abantu bano ngenda kuddamu basomere ebyobugagga byabwe omu ku omu ebyobugagga balina ne kati olwaliro ngenda tandika ne Genosali Musale mumpulidde bulungi olwaliro ngenda tandika ne Genosali Musale mumanyi lwaki y'omu ku bantu abatakkiriza buyinza kukyuka yensonga lwaki besibye buli kimu bakinamu buli kimu bakinamu omukono mulyoke mutegeere nti ebintu bino si byanga mu birowooza ngenze maaso bana basajja bwe bagenda mu lutalo balina ebigendera byabwe ne mu bigendera byali byakwegaggawaza njagala mutaaginge buli muntu wali yawulire bulungi who is Genosali Musale akanda naho gwe ntandiseko olwaleero Genosali Musale akanda naho since his origin can't be traced anywhere in Uganda or Rwanda we can't publish his history but the research the intelligence proved originated from Somalia mumpulira bulungi kubanga abajukira videos nkadize naso okukola bagamba nti bano Salimu Musale president y'Uganda Museveni bagatta mama tebagatta tebagatta taata nti Salimu Musale mama we yamuzala musajja musumali omvuzi wa tulera gubasinkane mu Mombasa nga Museveni ne mama amaze okuddusa family bagende mu Mombasa gye bazalira Salimu Musale original muki musajja musumali yensonga lwaki nti ba business associates abasinga obungi abibona baki basumali so kati omwami ono bakubudde tebasobola kola ki tebasobola kujjawo tebasobola kubuulira bukibuvu bwe na buddo nti originie eri bweti kubanga tebagatta taata na Museveni ngenze maaso in 1990s Museveni asked his brother in crime Salimu Musale to do bidding for him after realizing that Janet was becoming too rich. Museveni tried to take over Sembule rolling mills, but Sembule refused. Wanombabulira engeri ki bagenda battamba na Uganda abagagga n'okubajjako ebintu byabwe. Kati mu 1999
omusajja yasooka okuba nti akola ebintu eby'omutindo gw'ensi yonna nga biri best ewaka wadde ebimu yali abyasembulinga yali sembule rolling mills mu myaka gy'ekyenda President Museveni yagamba muganda Salimu Sale nti abidinga okuba nti batwala ki babidinga okuba nti batwala sembule rolling mills nga bakolaga ne mukyala we Gentleman Museveni ne bagezaako gitwala naye neekola ki neegaana kye baakola ne basabotaginga sembule economica ne bamukuba ne bamuteeka wali kyovula sembule rolling mills yakola ki yagwa wali neegwa neefa kale bagamba wano Salimu Sale sabotaged operations and took over the facilities kati wano ku sembule baali baagala okutwala sembule batwalireko ne Nalukolongo abamenyi Nalukolongo waliwo registration oba level plant yali waawo kuba kati tekyakola yafa kati amanyi sembule waliwo kihabu kya Uganda Railway Corporation ekyali waawo kye baali baagala ng'okozesa okuba nga bajja material kumujja gye bamujje n'abanga ajja muleerwe n'atuuka wennyini n'abanga kiri ali ku sembule kubanga biri opposite bwe biti eno waggulu ye habu ya Uganda Railways esikuwali na Lukolongo wano wansi ye sembule ndooza bakimanyi bukimanyi bulungi mwenna mukitegedde bulungi so kati nno kyekyo kati bagamba nti wano ne bagamba nti bwe bamala okukola ddiiro y'okulemesa sembule ne bagezaako n'okutwala facility ya Uganda Railway Corporation n'okuba nti Salimu Sale y'omu ku baatunda Uganda Railway Corporation etunza eggwanga erya Kenya ku bukadde $1,000 ne bagamba nti he used this money to invest in Greenland Bank, Standard Chartered Bank, and also acquire lands, dubious defective compensations. Wale bagamba nti omwami ono Salimu Sale bw'amala otunda Uganda Railway n'ebyuma byayo byonna ebisinga obungi sente zino yaddamu n'azireinvestinga mu Greenland Bank, Standard Chartered Bank, n'asobola n'okukwata essente ezimu n'afuna ettaka eryali epitirivu nnyo n'okuba nti kati mugagga muzibu fugge atasobola kwogerwako. Ngenze maaso Salimu Sale was the father given contracts to procure weapons of military and police, managed to collect commission and embezzlement totaling to over $400 million for a period of 5 years from 1995 to 2000. Walabaga nti Salimu Sale kanda nako yasobola okuba nti yafuna contracts endala ez'okugula ebyokulwanyisa omuli emmundu, ennyonyi, tanka n'ebintu ebirala. Bino yabikola nga akolagana wamu n'abasajja nga yali waliwo omusajja n'omuvuzi w'empaka eyasobola okubanga bamanaginga ebintu ebyo ate nga ne Lutaddekano Kizza Besigye Kifeefe naye yalimu. Mu kumaliriza okugula ebintu bino jjukira bagula tanka enfu, ne bagula ennyonyi enfu, ne bagula gambuutusi ezitakwataga, ne bagula n'enfumu ezitatuusika ki basirikale. Bagamba nti mu kubba ssente ze yabba ne commission gwe yafunako yali wakati w'obukadde 4 obwa $. Mu bbanga lya myaka 5 kuva mu 1995 okutuuka mu 2000. Kale ngenze maaso oneno mwami ng'akozesa ekitongole kye ekya seculiko kye bayita askari ne UPDF. Salimu Sale yasobola bulungi okubba golodi, embaawo, ebibalirwamu obuwumbi 15 oba milioni 15 eza $. Ku order za Museveni kati zino zonna ze batubanja sente Kongo zetubanja ziri wakati wa family ya President Museveni fe banauganda tunako na kimu naye okuba nti bwe kiba kikwata nti Museveni ava Uganda ne bane bava Uganda sente zo tuni involved zisasula so Kongo zonna sente zetubanja ziri wakati wa Salimu Sale ne family ye eya Museveni so esente zino bazigabana batya on sharing their loot. Museveni took 6 billion, Salimu Sale took over 4 billions, Janet given 2.5 billion, and Sam Kutesa Kataha received $1.2 billion. Mukubbe ebintu ebyo. Wale bagamba nti Salimu Sale atandika okuinvestinga sente ezo. Atya. Salimu Sale invested 1.3 billion in UK in real estate through prime properties investment. Bakugambye nti Salimu Sale ku sente ziri bwamalo zibba yainvestinga akawumbi kamu mu obukadde 3 obwa $. Mu Bungereza ngayita mu kitongole ekimu kibayita Prime Properties Investment Group ekyo kiraka kina ba agent be abaali bakola emirimu egyo kati mu Bungereza ayinayo estate nenga ziri mu through Prime Properties Investment. Ngenze maaso 2 invested $700 million in Cellular Uganda, later Warri Telecom, and now Airtel Uganda. Bakugambye nti mulaba twatandika ne Cellular eno ngejja
yajja n'omusajja gwe bali bayita Birigwa yajja nga ddiru ntuufu Birigwa okujja nayo then after batandika ogikyanga bagikyusa bwe bamala ogikyusa ono yakwata obukadde 7 obwa dola n'abu investinga mu SwengereFamily oluvanyuma n'ekyuka n'efuuka Walidi Telecom bwe mala ofuuka Walidi Telecom kati gye bayita Airtel yateekamu obukadde 7 obwa dola ekyokusatu yainvestinga obukadde 3 mu Stanbic Bank ekyokuna n'agula emigabo mu Bajaj Corporation through Venom worth $200 million kati oyo muntu omusereza akozesa ezo ne bagamba ne bagenda maaso naddamu n'ateeka millions 4 eza dola mu Mogas Oil wonna wosanga petrol station ngeriko Mogas oyo abeera Salimu Sale tobuuza wosanga Mogas tobuuza eyo ya Salimu Sale. He went on and invested $100 million in real estate in Uganda, Kenya, and Southern in South Africa. Yagenda maaso nakwata obukadde 10 bwa dola nabu investing mu real estate mu Kenya, mu Uganda, Kenya ne Southern mu South Africa. So abantu bali South Africa nga mbira Southern mu kitegere ntisereza mwezimu Jeno Salimu Sale zaayina yazi investing eyo. Kati bana basajja bayina ebintu ngeri gye babikolamu kati eno na system ya Salimu Sale ne bonna abantu bengendo bamenyina bonna bayina ebintu bino kati ngenze maaso. All supplies to the Operation Wealth Creation Dynasty. Yensonga lwaki ne Wealth Creation yonna baji mukwasa akolemu sente zayagala. Eyo yemukuzo ne ba road construction. Salimu Sale and Museveni and Janet road construction ne bagiteka mu katika jina ya jirimu kajina aina bwayita Janet Museveni. Mumpulira bulungi katika jina ya yonsonga lwaki omukyala kajina batu kokuyombako ne Salimu Sale ne nomukyala owa Kampala ngabamye contract ezokukola enguudo niwebuuza Salimu Sale atasomanga ko bintu atali engineer yajja contract ezokutandika okuzimba enguudo kati information yino nti construction projects zonna eziri mu government ziri mu Salimu Sale Janet Museveni ne Museveni kennyini be bantu basatu baddukanya construction companies ez'enguudo ngenze maaso. The tile manufacturing Salimu Sale and Museveni ezeziri masu oba budget masu jali yateka factories ezo nazize ziri mu yeke nyini. The mobile money loans Salimu Sale and Sam Kutesa system ya mobile money ku makampuni gonna ge masimu zonna za Salimu Sale ne Sam Kutesa ono muyaye ngenze maaso. All oil or petroleum reserves deposit in Uganda za Salimu Sale. Petrol imports Salimu Sale. All Bajaj motor and spares za Salimu Sale. Escon Salimu Sale and Sam Kutesa Kataha. Netugenda maaso. Fish exportation zonna za Salimu Sale. Mujjukire baddira ennyanja yaffe Nalubaale n'ennyanja endala zimutanzigezaani ne bagobako bannayuganda bonna ne baziteekako amagye ekyateekesaako amagye tekwali kukendeeza nvuba mbi kwali kuddamu kuwamba nnyanja bana basajja basobole okuwajjako ebintu byabwe n'okutwalamu ebyennyanja byonna babenga byovuba nga babitwala Bulaaya kati n'ebyennyanja biibino nabo bali basuubira nti ki nabyo byagenda kati munnayuganda waawo agenda kulya ludda wa ngenze maaso. Batteries importation Salimu Sale. Solar Salimu Sale. Spare parts Salimu Sale. Cosmetics Salimu Sale. Electronics Salimu Sale. Tires Salimu Sale. Ngenze maaso. Kati zino ze business Salimu Sale zaddukanya ng'ali munda atudde naye nga kungulu kuliko bannyinizo bemulowooza nti bannannyini business naye nga indirectly za Salimu Sale. Ngenze maaso. Alina ebitundu 66 ku Mandera oba ku byabagagga byonna Mandera byalina Salimu Sale abinako ebitundu 66 including City Oils, Kef Javas. Mumpulira bulungi nti Salimu Sale ku byobugagga omusajja gwe bayita Mandera nannyini City Oil, City Tires byonna bimanyi zonna ebitundu 66 ku buli 10 zonna za Salimu Sale okuli City Oil, Java Cafes wonna weziri wozisanga mu Uganda za Salimu Sale. Salimu Sale ayina ebitundu 68 ku buli 10 ebya Tata Motors. Tata Motors company ya Muyindi ne kati ono ndooza yabigula na bitwala. So Tata Motors wosanga unawe Tata Motors nkola ya Muyindi ya Salimu Sale ayina ebitundu 48 ku buli 10.
Aine bitundu nkaga mbibiri ku Kinyira Sugar Works ene bironga ku Salimu Sale direct ebitundu nkaga mu bibiri. Ensonga lwaki Museveni ne banne batambula bagamba baga outgrowers be bantu abalimi baffe ba indigenous banda Uganda banima ku acres 2 acres 3. Jukira President Museveni yalike busoga n'abagamba nti bayina okuteeka distance okuva wa manufacturer na bano ba outgrowers batekao kilometers 30 okuva ku factory bonje baba balimira okuba nti bawa space manufacturer okuba nti asobola kuba nti ayina ba competitor within that circle. Wanaka kubanja arabalambulira ekintu kino within that circle yensonga lwaki bateeka nti ba indigenous Ugandans banima ku eka 2 babagamba mulina okwesula ebbanga ku balimi ba sukali abamanyikiddwa mu Uganda. Wanakakojo wekava kyovula nti bana Uganda gokwata ttani y'ebikajjo ne bagigugulako emitwalo 8 oba 10 naye nga agenda okumbala ojjika mulojijja mu bubisi yafuna mu bukadde 8 wa Uganda ni shillings. Kati enjawulo yafuna obukadde 5 mu emitwalo 9 gonofune emitwalo 10. Kati beba na basajja nga nemuwoza ndibe mudiringa na bana basajja batubba buli kimba kibba ne bakitwala. Kati mbanyonyedde bulungi nnyo ekya sukali ngenze maaso. Salimu Sale owns 66% of the city oil belongings to Salimu Sale. 38% of EcoBank belongs to Salimu Sale. Mogas Oil Salimu Sale. Heritage Coffee Companies Salimu Sale. Heritage Coffee Companies abasinga mujimanyi. Mansions Uganda Limited belongs to Salimu Sale. Then 46% plus 20% of it investment belongs to Salimu Sale and Muhoz respectively. Bakugambye nti ebitundu nkaga mbina ku buli 10 n'okweyongerako ebitundu 20 ebya kampuni ya Movit etunda ebizigo byonna biri wakati wa Salimu Sale ne mutabani waabwe Jeno Muhoz akawanda naho respectively. Abatamanyi Movit ye musajja ali musango gwe yali akayanira ettaka ne yali headmaster w'Ebuddo ne basettinga headmaster w'Ebuddo ne bookya essomero ly'Ebuddo ne bafiiramu ne bakwata omusajja ne bamusiba kubanga lyali ettaka nga baagala ogaziya kampuni eyo eya Movit. Era omusajja oyo avunanibwa emisango mingi nnyo naye era omwami oyo yateebwa n'afuluma kati yalabutala kubanga bakama abe bali mu government. You can't fight Movit. Whoever think is going to fight Movit mukimanyi temusobola fighting a Movit olwokuba nti Movit ya Salimu Sale. Kati ngenze maaso wane bakugamba nti banagagga bananyini sente abadde badukanya amakampuni ne business abazze battibwa olwokuba nti babadde badukanya business nga basabotaginga enyingiza n'ensaasanya y'abagagga bana bali mu government gamba nga Salimu Sale okubatta. Ngenda basomera abantu abazze bafa engeri gye bafuddemu bani abadde batta. Ntandise n'omwaka gwa 2003. Starting 2003, the first lot of Chinese was coordinated by Amama Mbabazi when he was a security minister, who went into negotiation and signing of oil deals contract. Sam Kutesa was always a diplomatic meeting with the Chinese. The government officials started weapons trade, oil and exportation and industrialization among other things. Bakugamba tutandika mu 2 bakugamba nti ekiwaye ekimu ekyaba China ekyali kiyingidde eggwanga kyasobola okuba nti kyakwasaganya Amama Mbabazi jukira nga akyali minister wa security. Yagenda maaso n'akola business n'asayininga endano z'okutunda amafuta n'azigatunda n'abanga asikana ba diplomats okuva China bonna ba investor okujja okutandika business mu Uganda nga batambuza n'ebyokulwanyisa bye batundanga n'okusima amafuta mu Uganda n'ebintu ebirala bisinga ku ebyo. Ngenze maaso kino bwe kyamala okubeerawo Museveni yeekengera. Museveni realized that Sam Kutesa was always talking a lot of bribes and millions of dollars. That Ameria Chambade, the PPS, the permanent secretary to the Museveni, was overwhelmed with the complaints from the Chinese. Museveni brought Salimu Sale on board, making a host team of 3 people, Kutesa, Mbabazi and Salimu Sale. Later in 2009, when the Chinese business associate pledged to president to contribute $15 million to facilitate the 2010-2011 campaigns, Salimu Sale took over from Mbabazi under orders of Museveni. Otafire tried to come within the deal, but to set up a Chinese town, but Kutesa resisted the deal.
kati wano abajjukira konti before nga tebannagaba ttaka ly'essese okulirimamu ebinazi waliwo diiru ey'okuddira ekizinga ky'essese ekyo kyonna okifuula China town nga bagenda kuzimbako zi woteeri zi biici amakolero buli kimu bagifuule China town nga abachina bali ba produce okumuwa billions bali bamugamu millions 15 za dola okufacilitating okufacilitating campaigns za 2010 2011 campaigns bine ebintu abantu ambabimanya akola kuba temwabitegera bulute musobola bitegera so eno mission yali yaddala nga jeri mukitegedde bulungi yensonga lwaki ebintu bino bitambula nga batemuluza ntibikola ki bigenda maaso ngenze maaso Salimu Sale opened for them Information Office in Mutundwe at Serena Suits Ntinda on Capital Shoppers Mall in December 3rd, 2009. Bwana bakugamba nti Salimu Sale bwamala okuyingira mu ddiiru eno yaggulira abasajja bano hotel oba information center Mutundwe ku Serena Suits mugimanyi waggulu hotel eyo ne ku Capital Shoppers Ntinda nga 13 omwaka mu December nga nakuzoma 13 omwaka 2009. Bagamba nti omutwalo gumu n'ekitundu ogwaba China batuuka mu Uganda wakati w'omwaka 2009 ne 2012 enamba gye baali baagala okusinzirako ku ntambula yabwe y'okukolako emirimu enamba eno yawawaza amatu g'abantu naddala bali mu system oga kino nga kisusse mbagambye nti Salimu Sale wamala okuyingira wano yasingiza omutwalo gumu n'ekitundu ogwaba China mu Uganda wakati w'omwaka 2009 ne 2012 naye enamba eno yasukka ku bali gye baali bayina era bano ne bagezaako okwekalakaasa banne ngenze maaso mu 2013 abachina 300 batandikawo supermarkets wane bagamba nti n'abalala 1,140 ne batandikawo amaduuka n'abalala ne batandikawo ne factories 15 abasigadde bonna benyigira mu kuvuba ebyennyanja mu kulima n'okuyingiza ebintu byonna ebyokuleta ebyobulimi mu kuzimba abalala ne bafuuka abakozi abalala ne bagula amaduuka agemula mu kibuga nti abachina batunda nigiina abachina kati batambuza engoye abachina kati balina supermarket abachina batandise n'okukola business ez'obutembeeyi bano abafrika batasobola kukola business z'amaanyi gye emirimu gye balimu mukitegedde bulungi abafrika kubali ndoza mudde business engeye bazitambuzaamu gwewunyo omuchina lwaki akola nigiina omuchina lwaki atatambuza ebintu omuchina lwaki ate yali mu kuvuba lwaki ate kali yali mu kulima ngenze maaso. Just after a year, poor Chinese who had gained experience started getting capital loans from Exim Bank, guaranteed by the Communist government of China, so that they can return and open up wholesale stores in Kampala and major towns of Uganda, extending up rural urban centers. Bagamati, abachina abamu abali abavu abajira ku branch eri omutwalo gumu n'ekitundu. Bafuna obumalirivu okuba nti bali bategedde business nga bwetambula mu Uganda ne baddayo ewaabwe ne basaba loan mu Exim Bank era gavumenti yeewaabwe neefukanga omusingo eri bo okubawa ensimbi era ne bakoma mu Uganda ne batandika okugula amaduuka agatunda ebintu bya bulijjo mu Kampala mu bibuga ebisinga obungi mu Uganda n'okugezaako kweyongerayo mu bitundu ebirala bya Uganda era ndoza mukiraba kati abachina ate basusse ku bachina basusse ku bayindi mukitegedde bulungi ngenze maaso. In 2015, after Mama Babas was dismissed from the team and as a prime minister, Edward II, the vice president, came on board, the Chinese doing the local business but holding investor license through wanawagamba nti Salimu Sale oba Mama Babas omala omugoba kuwa prime minister bayingizawo Edward Kiwanuka sekandi nga ye bwe yali nti ye mumyuka wa president najja ne yegatta ku bano abali ku bandi wagon y'okuddukanya business z'abachina era business zino ze bazikolanga naye nga license ze balina zibalaga nti ba investor naye bafunanga tax holidays and the expenses of local business and their profit were unmatched.
bakugambye nti bwamala okujja kama mapapazi omulimu gw'okulabirira abachina bano gwakwasibwa vice president sekandi naye bana abantu bafunanga investors license ze batayina kufuna okuva olwensonga bali bayingide mu business z'abana Uganda zibasobola okukola olwokuba nti obuli bw'enguzi bungi bana abachina beyagalidde mu ssente z'emu w'omusolo ku ssente z'abantu ba bulijjo abakola business nga n'amagoba ge bafuna mangi nnyo okusinzira ku baganda Uganda abakola business mukitegedde bulungi ngenze maaso. This prompted the publicity secretary of Kasita, Mr. Mugenyi Christopher, to form an associated doubled Wumster Uganda Motor Spares Traders Association to fight the Chinese. The resistance was too much for the 7 year. He had been losing colleagues in business, suffocated, and he is now nearly out of business. Wano bakugamba nti ebintu bino bina kugenda maaso kino kyaleetera omuwandiisi oba omusaasanya w'amawulire mu kibiina ky'abasuubuzi ekigatta abasuubuzi mu Kampala gwe bayita Mugenyi Christopher okuba nti yateekawo ekibiina kye bayita association doubled oba kye bayita Muster the Uganda Motor oh sorry standi yange anti egwa munansonyiwa standi yange egwa munansonyiwa yatandikawo ekibiina ekyo okuba nti agezaako okula nti balwanyisa abachina abali batandise okusuubula spare okumuyingiza mu Uganda ate nga bannayuganda bo kenyini basobola okweretera spare okuva mu nsi ezo. Era ekibiina ekyo yagenda okula nga banne bonna basinga obungi batandise okuva mu business nga batandise abachina batandise obbaliako business era ensonga lwaki bannayuganda basinga obungi bava mu business. Tugenze maaso. There are more deaths than public records display. Bagati waliwo okufa kw'abantu mu kimpowooze mweko mutamanyi okugenda mu maaso naye nga abantu abafa bassekinoomu abaddukanya bizinesi bannayuganda ngenze mu maaso. Salim Saleh, Edward Chwanuka II and Museveni has helped to conceal the Eve Museveni openly telling off public to leave Chinese alone. Mukitegedde bulungi. Munfunye bulungi. Bakugambye nti waliwo enfa y'abagagga mu Kampala etategerekeka naye ng'enfa eno erimu omukono gwa Salim Saleh, Edward Chwanuka II nga bayambibwako President Museveni okuba nti baleka enkola y'okutta bannayuganda mpolampola n'egenda mu maaso era kino bwe kyagenda mu maaso okukyogerako nti Museveni n'abagamba ne banne nti muve ku bachina mubaleke temubakwata nako. Some of the businessmen who were killed by those dealing in bengenda kukati maaso kwata olupapula ne kalamu wandiika abantu bazze bafa mu bintu ebitategereka naye nga ba business personals mu Kampala temumanyi kibatta na lwaki badde bafa. Ngenze maaso. Abantu abasinza okufa bafidde mu ddiiru zino wammanga. Fish malls abakimanyi mujja kinyonyola. Fish exports, tire traders, battery traders, spare parts traders and vehicle, motor combines, solar business, fabric, electronics and cosmetics. Bakugambye nti abantu abasinza okutibwa mu business eziddukanyizibwa abachina indirect President Museveni bwe yali okusa. Abantu ndowooza bano abadiringa mu kuyingiza n'okuyingiza obutimba obukwata ebyennyanja abo tebafudde bitooke bye bigwa. Ne bakugamba abadiringa bannayuganda ba indigenous abadde batambuza n'okutunda ebyennyanja babatalamanyi abo nabo tebafudde bitooke bye bigwa. Abadiringa mu kutunda emipiira egy'emmotoka abo nabo babasse. Abadiringa mu kutunda baatule z'emmotoka abo nabo tebabasse
bwatuleze motoka n'amanda ga radio abo nabo babasi abadiringa mu kutunda spare we motoka nebigenderako abo nabo bagenze banyiga sekinomu abatunda sola abali mu business za sola nabo bafudde abali mu fabric betuga fabric tubategeeza bana abadiringa material owengoye magomesi bichi byonna bukaya mijabu bichi mpale yonna abo nabo tebafudde katonda ayina kyanoonya tugenze mu basuubula mu bintu by'amasannyalaze butugamba electronics tubatutegeeza abasuubula ebyuma bya disco abasuubula radio abasuubula TV abasuubula buli kimu kye mind kya masannyalaze waya cable buli kimu abo nabo bagenze bava mu business abalaba bagudde abalaba bavajjeewo mpola mpola be bantu bagenda badizibwa bakola ki tugenze mbatunda ebizigo abo nabo eriyo bavuwaziza okudda ku zero business ne bazeddiramu eri abafudde nga temumanyi nga nabo badde badiringa mu bizigo wadde tebadde ba manufacturers ne badde ba importers although tebabadde ba manufacturers ne badde ba importers nabo tebakyali mu business ngenze maaso. Those kills were executed by special assassins from SFC commanded by Salim Saleh, Special Police Unit commanded by Nixon Ajirwe, and ISO operative commanded by Juko Abdul. Babagambye nti abantu abadde batta abantu bano babadde babattibwa ku orders ez'abasajja bayita ba assassins nga bava mu SFC command nga command zivawo ekitiibwa Salimu Sale ng'endala ziva mu Special Police Unit commandingibwa Nixon Ajirwe n'abalala nga badde bava mu ISO nga baduumibwa omwami Juko Abdul. Juko Abdul ono abikiddwako nnyo ku mitimbagano egisinga obungi omwami ono si mutemu mulwadde ngenze maaso. Some of the deceased murdered by Salim Saleh for business space including foreign nationals kati wano ngenze ku bantu abadde battibwa n'abagwira abadde battibwa oyo muzungu amuwulira no muzungu bamutidde mu hoteri omuzungu simayi bamusanze afudde simayi bamusanze ali luddawa simayi ono mugwira bamusanze akoze eki abo bonna abantu badde battibwa intentionally kubanga babadde babajjako ssente zaabwe n'obugagga byabwe mwe mwali n'ono omusajja yali omwogezi no yali operations what yali adumira ebikwekoto mu Kampala Siraje Bakaleke naye byagezaako okukola emirimu gy'okubba abagwira era gye yakomereka era adduka mu Uganda nga baagala muteeka mu katego ke kamu ndoza mutegedde bulungi kati bano abantu abattibwa be bano wammanga wandiika kuliko Dickson Sentong murdered in September 2010. Journalist killed for criticizing Chinese importation. Nemuna mawulire omwe yattibwa ng'agezaako okuwakanya entambuza y'emirimu y'Abachina engeri gye badde bakola mu ggwanga nga bayingizaamu ebintu. Omuna mawulire naye yattibwa. Ngenze maaso. Paulo Chigundu killed in Masaka in September 10, 2010. Muna Masaka omusuubuzi Paulo Chigundu yattibwa mu bitundu by'e Masaka ennaku z'omwezi 10 mu mwezi ndowooza oba omwezi ogw'omwenda mu mwaka 2010. Badiru Katerega killed in September 2012. Muandike Badiru Katerega killed in September. Badiru Katerega yattibwa mu September omwaka 2012. Haji Abubeka Chiwewa murdered on 22nd June 2012. Abo bonna bannayuganda basuubuzi. Ngenze maaso. Abdul Karim Sentamu killed on 20th April 2012. Bobanga family member omuganda oyattibwa nga temanyi kyamutta ekibassa business zaabwe na ssente zaabwe bonna abattibwa baawa wengenda maaso. Delik Kongon murdered on 8th March 2013. David Kabasingurwa on 11 August 2013 was shot dead at his store. Swaib Kalibala murdered on 20th August 2013. Max Speak Ainaki murdered on 13th December 2013.
Madui Van Stadam shot dead on 14th April 2014. Abo bonna battidwa olw'ensimbi zaabwe nga babatta babajje mu business bo bali basobola okutambula business zaabwe n'abachayina baabwe abaagala okutwala Uganda okujijja ku banna Uganda. Ngenze maaso. Nabagambye no video jabbaka byamaziga naye nga byembagamba byetuufu. Mumuoza Museveni asigalewo ne banne batta banna Uganda babajja mu bese ne bazitwala. Ngenze maaso. The former owner of Serena Suits Mutundwe, Mr. Wanji, was beheaded and doctored. The investigation pinned wheelbarrow pusher to have murdered him. Abamanyi Serena Suits Mutundwe, nyini yo bali bamuyita mwami Wanji. Yattibwa obujulizi ne bukyusibwa ne buzibwa ku muvuzi w'ekigaali mbuye yamutta. This is now owned by Salimu Sale. Eno hotel gye bayita Serena Suits Mutundwe kati ya Salimu Sale mu butongole kubanga nnyini baamutta ne bakyusa obujuzi magamba nti yamutta yali muvuzi wa kigaali. Ngenze maaso. This is where Kakabagenda was initially hosted when he was appointed Director General of ISO before he was given a settlement package as a long-lived in Kalangala Island. Bakugamba nti bwe bamala okutwala hoteli eno omwami Kakabagenda kati bamuyita ne basinkana mu hoteli yennyini ko bamulondera okufuuka director wa ISO nga tebannamuwana mulimu ki oba tebannamuwana settlement package ye oba ekintu kye bamu oba kye tuyita package oba package twandisenga okumuwa ebikozesebwa byonna byalina okukola era nti yalwawo nnyo nga abeera awo okutuusa lwe bamutwala bamuteeka ekalamu kwateeka Kalangala okukola emirimu gye. No wonder the various safe houses and detention centers on the various islands with Ugandans as slaves working on farm, Bagenda hired out kidnapped hostages to work on farms and earning big from them. Story yonna eri wakati wa Aido andi Sodale okujja okukwata abaana mu bitundu batwala okubatulugunya okubakozesa ku mafaamu nga n'abalamuzi bwe babatuusa mu makooti abalamuzi tebabuuza lwaki mwabakutte saawa kiri lwaki mwabakutte kubanga bw'okwata omuntu olina okumakinga sure nti oyisa security alert okuva mu LC1 nobaga nti bannaye tugenda kujja okukola ekikwekweto tukwate abantu abakyamu naye saawa mmeka ebikwekweto by'okukwata bannayuganda ddala bavuuka bitandika wakati wa saawa emu ey'akawungeezi mpaka saawa 4 ne bakwata ne batwala abaana babandi ne batwala mu makomera. Ne bakola kye tuyita bw'omala batwala ku police nga tebanna batwala ku police nga batwala mu makooti basooka ne bakola kye bayita okunoonya mbaani abakyamu n'abatali bakyamu. Kati awo bazadde b'abaana abo baganda abakulu ab'emikono baba balina ssente bajja ne babajja abatalina ssente babongerayo ku mafaamu g'abaana abasajja n'okubatwala okukola emirimu gyabwe bo ne bafuna ssente empya n'enkadde. Ngenze mu maaso. Upon the rise of Bobi Wine, People Power, Luvolution Movement, Salimu Sale, unrushed Team Kavuyo, Special Political Operations Unit, SFC commanded by Mohozi Kanyerugaba, supervised by Muzei Sabit to arrest and kidnap brute the extortion People Power activities that are their venomous activities. Bakugambi lwalu kyali awo ne wavayo musajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu. Najja n'atandika obba Kyankalanya nga tebamanyi nti yali azze nga alimbya ddala. Wane basalawo bagambe nti bagenda kukola buli kimu ekyetaagisa okuba nti bateekawo Tiimu Kavuyo. Tiimu Kavuyo era gye mulaba esobola okukola obuvuyo saawa yonna naye ng'ekuliddwa SFC
Muhozi nga yajukulidde Muzeyi Sabiti okukwata okutta n'okuba abaana bafubutwa mu bitundu ebisinga obungi bya Uganda. It was Salim Saleh who ordered for the gathering of the 100 safe houses spreaded across the country for brutal and extortion of people power activities, and many have been victimized while others are still held in safe houses. Wano bakugambye nti ebikumi by'abaana bannalumanya ne bassabamanya bakwatiddwa era bakoleddwako ng'obuyinza bwabwe bwaba balina mu mikono bugamba okuba nti babatulugunya n'obakola ebikolwa ebitali byanjawulo. Ngenze maaso. After allegation by ISO, an unspecified amount of money had been funneled into the country to finance the mass protest, Museveni immediately ordered Salim Saleh to leave his Kapeka-based duties to concentrate on the strategies that keep the regime in power. Ugandans are aware that the Kapeka Industrial Complex stock Namunkekera Industrial Park has also called rich Chinese investors who invested in factories, assembling plants. The industrial complex sits on the land privately owned by Salim Saleh, and he claims that he bought this land after selling Garuga Estate to wealthy Kenyan. Kati nabagambako ettaka erisinga obungi laliweero triangle bana basajja bali banga bakyali mu ntalo. Kati olwokuba nti bakyusa ensimbi okuva mu state ne bazezza. Kati wano bakuga nti Salim Saleh okugamba nti nettaka lyonna yaligula ng'agembu yatunda ettaka lye ery'eggaluga ate nga ggaluga tukimanyi nti likyali ttaka lye n'amaka ge mwakolera ebintu ebitali bituufu gakyali gage. Wano gambo yaliguza munnakenya n'alyoka akwata serizo n'agula ki n'agula ettaka lyewa ly'ekapeka ne Namunkekeera okulima investor abachina. Ekyo nakyo kikyamu kya buyaaye. Ngenze maaso. Okujira bwino bakugamba nti the Garuga Estate belongs to the late Garuga Musinguzi, who established beach named Heritage Park, which was then in the area 2000 was a major destination for holiday makers bashes. Mumpulidde bulungi. Ono agamba nti Garuga ttaka lirye yaliguza munnakenya mwe yajja ssente zagenda okugula ekapeka kya busyayi. Ettaka lino nze kennyini kamwa kwogera nali muvubuka eyasomanga nga tugenda ku Rivers Party twagendanga ku Heritage ne tukubirayo endongo obudde ne buziba tusula nayo. Kati ettaka lino bagali ya Musinguzi Garuga newe twasembera okusooka ku mayi bali wadde America bateko besi yabwe y'amagye. Kati wano bakugamba nti lino ettaka ono lyagamba nti lirye lyali ya mugenzi Garuga. Mukiwulidde bulungi Musinguzi kwe yateeka Heritage Park abatagimanyi mu myaka gye 12 kyali ekifo ekyali kidirirwamu abaana bonna abamasomero. This beach at the time of 2000 was large happening place in Uganda and collected thousands of clients weekly. Salim Saleh was interested in buying this piece from Garuga Musinguzi, who rejected all offers. Soon then later, Garuga received a letter from the president telling him that his beach was an aviation security threat because it directly faces on the one runway of Entebbe Airport. The later claimed that at this beach, terrorists can launch a short-range missile at landing aircraft which could distract. Mukitegedde bulungi. Wano Garuga manda basomesako ekintu kye bayita public order interest later. Kati wano President Museveni ne Salim Saleh nga batwala ettaka lya Garuga kye bakozesa public interest order nti gwosobola okuba nti ettaka lyo oba ennyumba yo ojagala naye state bwe beejagala ngikuge tugenda kusasula n'ogaana bakozesa obuyinza buli mu ssemateeka ne bawandiika ebbaluwa ebakuntumye ne bakulagira ove mu kifo ekyo by force. Ebbaluwa eno gye bakozesa nga bamugambye nti awantu awo wooli olw'okuba nti watunuuliganye bamuga nti awantu awo wooli wabulabe ennyo n'ebyokwenda by'ekisaawe ky'Entebbe kubanga waliwo oluguudo oba wafeesinze oluguudo olumu ennyonyi ezigwa ku kisaawe n'okusituka Entebbe mwe ziteebedde. Ne bagamba nti ewantu awasobola okukozesebwa abasajja abatujju
ne bakuba ekikompole ne batera mizo oba bayita mizairo nga nirika obesituka ne kireeta obuzibu mu ggwanga yebbaluwa gye bakola ki yebbaluwa gye bamuwandiikira era kuolo kwe yebbaluwa ndoza bambi musinguzi ayinza okuba yafunamu n'embiro n'asalawo akole ki ebintu abinyiike mu nsuwa dduke. This attracted unlimited debits on the radio and TV, which prompted Museveni to threatening to close all radio stations and TVs which debated on national security issues. Politically, shortly SFC, then called the Presidential Guard Brigade, occupied the beach facilities and forcefully turned the beach into a military facility without compensation of the owner. Kati chikuza kuchiri kye dabagamba ati beach ene basoka ne bajiwamba America. Oluvanyuma America ne babajjako bo ne bateekako amagye gaabwe ku kifuba. Ebintu bino byayitako ku radio stations, byayitako ku television era President Museveni n'akabinja ke ne bagezaako okutiisatiisa ama television ne TV nga bakozesa ekitongole kyabwe ekya SFC okugamba nti bagenda kuggala TV ne radio stations ezigezaako okuteeka programs ezo ezogera ku mboozi ya Galuga ne beach ye Museveni gye yatwala ne family ne bajeddiza nga tebamuddiza wadde akasente wadde n'akamu ngenze maaso. In the relation, Galuga Musinguzi joined FDC and offered one of his house to FDC, which now the house of the FDC headquarters in Najanankumbi. Bakugamba nti omwami bamala omutulugunya omwami ono Musinguzi Galuga yegatta ku kibiina ky'ebyobufuzi ekya FDC nenga alowooza nti ekibiina kino kigenda muyamba okujja President Museveni mbuyinza kumba ate ekibiina kino kikolaga ne President Museveni indirect okuba nti bakola ebintu ebibuzaabuza bannayuganda okubalaga nti Museveni bamuvuganya nenga tebamuvuganya era kye kyamuviirako n'okumwavuwaza Galuga n'afa ne munne gwe bayitanga Kisende eyali wa Kisende College. Kisende College yali ku Lubaga Road after Pride Theatre ngokutte kukuba eriva ku Pride tokwata ligenda wa Bakuli kwata nene erita ku Baku Namirembe Road Sarakobo togenda ku Walinga City Parents togenda kuambuka Bakuli yita ku Lubaga Road wali Hanis Pub bova kwa Hanis Pub wala taxi zisimba ku makuba ago naye kati obukawo junction yemu woddako ewalika flat yawo wo branchingira oyamboke wa Bakuli ku petrol station mu junction yawo we wali Kisende College kati abami abo abali mu FDC abali ba true opposition era abali ba sponsoring FDC mwe mwali mugenzi let Chigundu oyo FDC yenyini ya mubega netwala information wa President Museveni ne bamwavuwaza n'ebintu bino babitwala Musinguzi Galuga oyo ne bamwavuwaza n'omwami Kisende owa Kisende College be bantwala basatu abali mu FDC nga baze facilitatinga okujjako President Museveni baba avuwaza kubanga bali mu kintu kye bali temamanyi ng'ekintu kyabwe yaye. So whoever still remember Kisende College, he was an opposition figure in FDC, the late Chigundu of Crane Bank, Entebbe Resort Beach Hotel n'ebirala bamu avuwaza ne Galuga we yayita the figures is kati buli ali mu FDC ng'osanyuma oli mu opposition oli mu enale mu direct mukitegedde bulungi oli mu enale mu direct ngenze maaso. In 2004 Salim Saleh turned the camp into his private estate. There he set up a Beverly Hill class beach house worth $15 million plus Garuga Resort Beach Hotel. Wano bakugamba ati mu mwaka gwa 2004 owekitiibwa Salimu Saleh yakyusa ettaka lino n'alifuula camp eryali camp n'alifuula ekintu eky'ekyobwebange n'akifuula private estate n'ateekako gye bayita Beverly Hills class beach house ngebalirwamu obukadde $15 bwa dola ne bagattako n'agifuula ne Garuga Resort Beach Hotel. Ezibye bintu kati byebenga bibye kulwe ngenze maaso.
When the Operation Wealth Creation, that is OWC, was established, Salim Saleh swindled billions in every quarter and finished selling suits in Mutundwe, which it turned into OW offices and the home and residence of the sweetheart, commonly known as Serene. This did not go down well with his wife Jovia Akandwa Nwaho, but she had little to do, instead look on. Considering the Operation Wealth Creation budget stretches from 600 billion Ugandan shillings to 1.2 trillion annually, from which Salim Saleh steals nearly a half of it, made him accumulate more than 86 million US dollars by 2017. Bakugambye ng'osinziira ku kyateekebwawo ekya wealth creation budget yakyo yali nti eteekeddwa okuba nti ya buwumbi 600 obw'ensimbi za Uganda, n'okutuuka mu katabali kakamu buli mbalirira. Kino kyayamba Salim Saleh okuba nti abba ekimu ku bitundu by'ensimbi ezo, ekyamuviiramu okuba nti afunye ensimbi eziri wakati w'obukadde 86 mu mwaka gwa 2017. Ngenze maaso. It is part of this money that he used to acquire the 55 acres of land in Kapeka and started selling plots direct to investors until today. He sells plots to government and government leases them plots to investors. He earns profit of 500% per plot sold. Kati ng'omwami ono akozesa sente za wealth creations, mweyagula acres oba square acres ez'ettaka 555 ez'Ekapeeka, yatandika okusalamu amapoloti ng'agaguza ba investor butereevu, era poloti ezo ng'addamu ng'aziguza gavumenti nga baziteeka mu liizi nga baziguza ba investors. Muno mwafuna ebitundu 500 ku buli 100 ku buli poloti gy'aba atunze. Mumpuliriza bulungi. When the media activities questioned where Salim Saleh got the money to buy that land, he replied that he sold his estate in Galuga to wealthy Kenyan. Indeed, he got a Kenyan to rent the estate. Wano bakugambye nti bannamawulire batandika okubuuza oba okuteekawo ebibuuza nti Salim Saleh obugagga buno bwonna abugyewa. Salim Saleh n'abaddamu nti obugagga buno yabujja mu kutunda ku ttaka oba kutunda estate ye ey'omugenzi Galuga gye bamubbako mbu n'agiguza Munnakenya. Ono n'akugamba ekituufu kiri nti Munnakenya ono gyali, naye Munnakenya ono mupangisa apangisa estate yaani ya Salim Saleh eyo gye yajja ku Galuga. Ngenze maaso. He has recently taken back the estate, as you read this article, and it is Galuga where the cash vote to counter the people power. Kati bakugambye nabagambako emabegako ku bintu bya Buganda ebyabula mu masiro ge Kabaka biri Galuga we bitudde. Mwali mulooza nsaaga. Biri Galuga we bitudde. Era ensonga lwaki amasiro gakyagaanya okuggwa. Biri Galuga we bitudde. Kati Munnakenya yamuggyako enju eno n'addamu n'agijjamu n'agyeddiza. Era kyovula nti obalira ensimbi empya n'enkadde ezigenda counter-attackinga people power. Ngenze maaso. Museveni had always complained that his brother is very far from the throne and asked him to find a place within Kampala to Entebbe, to within Entebbe. This explains why whenever Museveni travels abroad, Salim Saleh rides at Serena Kampala Hotel. Bakugamba nti
kino Museveni abadde ng'ebiseera bisinga akyemulugunyako nti muganda we Salimu Sale nti bw'amutunuulira tasobola mwesembeza nnyo kuba nti amuliraanye entebe y'obukulembeze. N'asala amugambe nti buli lwabanga agenda otambula okugenda ebweru yamugamba afune ekifo w'asobola okubeera ng'ali kumpi n'amaka g'obukulembeze. Ye kye yamugamba nti buli lwaba atambudde ng'agenda afuluma eggwanga Salimu Sale batasuze mu Serena asula ntebe. Kubanga entebe waliwo State House ku Serena bw'ova ku Serena waliwo waggulu State House wa Nakasero mubira ebitundu bibiri. Bw'aba tasuze entebe kuliraana State House y'entebe asula ku Serena. Serena bw'ova ku Serena nza teziwera de kilometers ndako mala okulaba bw'ova ku Serena teziwera de in fact it's a 1 kilometer. It's a kilometer emu okuva ku Serena okutuuka ku State House ye Nakasero. Michitegedde bulungi ngenze maaso. This is done in order to counter any coup attempt, being that hotel is a stone thrown a distance from UBC. Well, michitegedde bulungi. Kino bakikola kati nino tujja bafuna bulungi kasi tutegedde waje musula. Kino bakugambye nti ekimusuza ku Serena oba ku Entebbe Road kwe kwagala okujjawo nti singa abeerawo okuwamba kwonna basobola okukwasaganya mu ngeri yonna nti State House tebasobola giwamba agiri kumpi wali ne Entebbe agiri kumpi wali. Olw'ensonga baga nti okuva ku Serena Hotel okutuuka ku State House ye Nakasero okasukawo n'ejjinja kubanga obanga avudde kukasuka ejjinja okuva ku Serena okutuuka ku UBC kubanga era radio y'eggwanga wadde muna tekyaliwo ye UBC. Singa olangirira ku radio ne batabajja kuneka baagala kuli eddoboozi nga liva ku UBC nti Uganda ewambiddwa kati kye kimusuza ku Serena olw'okuba nti State House eri wali radio station ey'eggwanga enkulu UBC weeri in case wabeerawo wawo tewabeerawo omuntu akola ki asobola kujja ku UBC n'atuuka nalangira nti awambye gavumenti. Muggule amaaso mutegeere mweyambisa omutwe guno ngenze maaso. In 2019, that is last year, Money and People Power upload. Being that the government is aware that massive protests are invisible, that brutality is unavoidable, which might trigger brutality, or which might trigger sanctions and travel bans on number of government officials. Museveni ordered Salimu Sale to withdraw money from the Western Bank to keep it in Eastern Bank. In the middle of April, an estimated $280 million was withdrawn from the City Bank and taken to Garuga, and part was kept at Serena Kampala Hotel. A number of MPs, ministers received a package for Easter holidays from this money. After Chankwan's resolution endorsed Museveni as a solo candidate come 2021 presidential elections for NRM party flag bearer. Mulide bulungi. In late April, the $250 million was deposited in Gazemu Bank. Mulide bulungi. A minute, please. A minute, please. Musharing a video.
Musharinge video, musharinge video. Musharinge video nzija. Okay, to get mass. In April, in late April, that is last year, the 250 million US dollars was deposited in Exim Bank, which assumes that their loot can never be seized even when the government collapses. With the worth of crimes assaulted and human rights abuse, auto machines, the Kasese, Bunyoro, and the Wakiso massacres. Upon ISO allegations that People Power has received millions of dollars from the Western powers, Museveni sent Salim Saleh to Exim Bank to withdraw more 50 million US dollars to use this money to counter People Power through buying off the proposed individuals to earn from this money. Abantu millions Museveni yamugamba nti ngakozesa ISO yamugamba tulina okufa bamuga nti People Power efunye sente okuva mu nsi z'Ebulaaya. Museveni n'alagira Salim Saleh agenda ajje million $50 bazikozese mu kulumba People Power nga bayita mu kugula abantu basekinoomu abali mu People Power abaafuna ku sente zino oba bazino zifunako. Mu bantu bano be baani? Kuliko Joseph Mayanja oyo Joseph million go bali balesenga agenda okubeera okuwa meya. Kuliko Mike Mabike oyo mwamanya sente yazirya. Kuliko Nobati Mau oyo yazirya. Kuliko Namboze Bachireke oyo yazirya. Kuliko Walakira Hamidu ono wa Kawempe Republic. Kuliko Musoke Area oyo yazirya. Kuliko Abedi Bwanika oyo yazirya. Ronald Mayinja yazirya. Bagambe ono Irene Ntale naye yazirya. Kuliko Irene Namatovu ne Haruna Mubirufu. Mukitegedde bulungi. Mukitegedde bulungi. Era bwe mbagamba nti ebintu bikyagenda maaso mujja tegera biche bigenda maaso. Kati wano nga bakugamba in case Muzeyi asambye akaba kuliko obuuja akayiye government kije bagenda okuteekawo. You know one. This is another upcoming government headed by Salim Saleh and Eddie Tumwina, which is very convinced will take over power immediately after diffusing People Power using their proxy parties FDC and DP. The membership includes bakugambye wano President Museveni nga amaze okugula abantu abasekinoomu abali mu opposition n'okozesa ensimbi empya n'enkadde nga bakozesa ekibiina kyabwe kya FDC ne DP okuba nti bakyankalanya buli program yonna ekozesebwa People Power ne Kyagulanyi Ssentamu. Bano be gavumenti yabwe gye basuubira okuba nti yegenda okutwala Uganda in case Museveni afudde obanga bowe bali kubanga sente zo bazirina. Kati gavumenti yabwe bebeno wano. Kuliko General Sabit Muhozi, General Sabit Muzeyi kwali. Kuliko David Muhozi kwali. Kuliko Martin Okoth Ochola oyo bagenda muteekawo ng'ekifaananyi. Abel Kandiho oyo wali. Doni Nabasa wali. Luthi Nachobe kwali. Lafaru Mugezi Musiru kwali. Janati Mukwaya oyo kwali. Jeje Odongo kwali. Moses Ali kwali. Barambaruga Hare kwali. Moses Sali kwali. Betty Kamya kwali. Judith Nabakoba kwali. Smeo Nsubuga. Mohamed Insereko Kagege Nyereko. Yensonga lwaki mu mannya gano gonna gensomye njagala baddizaayo. Yensonga lwaki mu mannya gano gonna gensomye abantu bano tebaagala Kyagulanyi, tebaagala People Power. Mugawuliriza bulungi. Sabit Muzeyi tanyega akolera munda. David Muhozi ye Ssaabaduumizi w'amagye kati. Martin Okoth Ochola oyo bamuteekawo nga kati sikeya kkulu takyayogera. Abel Kandiho oyo muwaabutwa. Doni Nabasa mumanyi.
Ruth Nachobe yakola ku sente Rafael Magezi bamufula minister Janati Mukwaya oyo yebwa yagala bwayogera Katonda yamuwe njogera yenfu Jeje Odongo oyo be bali mu mission yasooka yali yagala okukola ku je nabanyumizaako ku je bali bajagala osoko okukola Jeje Odongo yali mu Moses Ali oyo kimuteekesaamu bamanyi Moses Ali singana ava mu government yabo ajja kuddayo azukuse ebibinja byabwe ebyalimu ne Moses bamuze ebyaba yekera bali mu West Nile kati ono kimukumiza kubanga ati yabera saba minister buli kaseera bera mwamiko ka saba minister Orenso kabamuti ati singa kivaamu ajja kuddayo azukusaba yekera bete bavanga yoje bali abo mu West Nile mukitegedde bulungi kati Moses Ali kimuteekesaamu no ono Moses sali yewa propase mumutegedde bulungi wa parapase then ngenze kubara mbagaruga hara ono yemutegesi wabivula geno kubanga akola business za government zonna n'okubatambuza deals zabo kubagulya ebizimba waje balaga yona Betty Kamya oyo mumanya badavu makyagula from up to Z emirimu je mugimanyi Judith nabakoba ne mumanya emizeje buli kimu kyabadde akola then Simeon Subuga yayisa otojo kusimani age limit oba kisanya mpaka lasti one mumanyi Muhammad Nsereko oyo mumanyi bulungi nti mission ezasoke zali zagala okujjawo Kyagulanyi sendamu ono yazi headinga. Let me tell you this mission yokutta Kyagulanyi ekyali mikono gyo wakati wa Nsereko n'abantu abalala waliwo n'abekwese njagala mutandika okupostingira abantu abali mu people power nga kati bekwese mission gibaliko eri underground buli muntu yanale ko people panga mind katacha alabika ku scene aina jali baina kibabala mumpulira bulungi buli muntu yanale ko people power kati ngaje kwase temulaba ku function saberako tayina wali mu manyeje bali baina missions baliko era njagala mutandika okunkubira amanya ago gundi ngate tukyakulaba waddawa era bwaliwe bagam video so senti olukolo kutachakulonyi balukwasiza baganda again kiba kitegeeza nti nono akyali mudiru kagege kubanga alina ba agents be mu people power. Linda ko malo okulaba essaawa zo ziri mmeka saako ezinatera okuwera ssaawa emu ng'engalabye ekooye kati ngenze ko corruptions of all time era nga neeri mu Salim Saleh. Salim Saleh took over Uganda Railways infrastructures worth $100 million. Salim Saleh and Jovia franchise of DHL using government grants of $220 million. Salim Saleh took over petroleum deposits and reserves worth $768 million. Bakugambye nti Salim Saleh took over petroleum deposits and reserve worth $768 million. Salim Saleh Janet Mohoz took over $600 million worth of Uganda communication shares. Yensonga lwaki at first Uganda Telecommunication gitwita UTL yasoka nebanga eine emirongoto gya gikola mu Southern Sudan nga kubayisa amayingo okukola communication mu Sudan. Who authorized that trade? Ask myself. How much do they get? Ask yourself. You'll get answers later. Ngenze maso. Salim Saleh, Museveni and Janet and Kutesa got 21 billions of US dollars from plundering DRC-Com. Museveni, Kutesa earned a bribe of $5 billion US dollars in oil deals. Amafuta bagatunda da. Salim Saleh, Museveni earned $4.1 billion US dollars from the war that led to the independence of South Sudan. Mukawulidde. Yensonga lwaki ebyokulwanyisa byonna ebyagulibwanga gavumenti ya Uganda byamalirizibwa bitwaliddwa Sudan kubanga olutawo lwanunulwa Sudan okwefula independent Museveni yalufunamu ssene empya n'enkadde ne muganda we Salim Saleh. Yensonga lwaki babagamba nti ebyokulwanyisa bya Uganda byalwanyisa Salim byalwanyisa Sudan okutuuka n'okuba nti yafuna independence byatundibwa Salim Saleh ne banne. Ngenze maaso. Museveni and Salim Saleh earned $280 million US dollars from patrolling on Lake Victoria, allocating its
allocating it to investor. Baga nti Museveni sali musale bafuna milioni 2.8 eza America mukulambuza n'okukuuma ba investor wakati abakolera emirimu gyabwe kuleke Victoria. Every foreign company, has to bribe at least 0.5 US million dollars to $3 million to operate in Uganda. Wano bakugambye nti buli kampuni yonna engwira ejja mu Uganda eteekeddwa okuwa enguzi eri wakati w'emitwalo 5 ejja America ne milioni 3 eza America okuba nti ekolera emirimu gyayo mu Uganda. Museveni and Salim Saleh earns 11 million US dollars per month in AMISOM operations in Somalia. Njara mumpulirize bulungi. Museveni ne Salim Saleh bafuna milioni 11 eza dola okuva mu missioni ey'okutwala baganda baffe Somalia. Nabakolera video 2 mabega nembagamba ekyassa abantu b'erugogo ababakuba bomu ne kabalagala ne Makindye yali mission eno. Zino sente milioni 11 bazifuna buli mwaka on the blood of people who died in Rugogo bombing, Makindye bombing and Kabalagala bombing. Sente zino zibafuna buli mwaka. Kati na zine embata za zibagenda otwala zo nagamba tezigenda zimuzeeyi zibagenda oteekayo. Nammwe mweberere munga abantu abakulu bagenda battire Somalia kubanga bano buli mwaka bafuna sente tebaagala kumanya. Buli muntu agenda Somalia alimenti okufuna $15 per month. Naye mufuna $2.5 sente endala ziraga wa. Bwe mufa wabaziika wa. Ask yourself, bwe mufa bagenze Somalia wabaziika wa. They are less concerned about you. You die from there, they don't want to know. Because they took over the country. The country is like a supermarket. They can buy, they can export, they can send each and everything out of the supermarket. That is their country, Uganda. Uganda is the richest country among the African countries, but it is mismanaged by these people. Yenze maso. The proposed Kampala highway costing 1.2 billion, which was meant to start in May 2019, has been inflated to 300 million US dollars or UG 1.1 trillion to contribute to NRM Museveni 2021 presidential campaign. Salim Saleh is behind the delay of convert the funds towards stabilizing politics. Bakugambye nti oluguudo lwebayita mkidda bulungi oluguudo lwebayita Kampala Highway Express balubalirira nga lugenda kumalawo akawumbi mu obukadde ndowooza nga 2 obwa America ng'oluguudo luno lwali lulina kutandika mu May omwaka oguwedde. Naye bano abasajja bakyusa oluguudo luno ne baluteeka mu value ya bukadde 3 obwa dola oba keekasiriivu kamu okugezaako okuleeta ssente zino zitwala mu kampeyini zino zetugendamu ez'omwaka 2021 eza kampeyini. Era bakugamba nti Salimu Sale ku ssente z'alina y'ensonga lwaki balemeredde okukola oluguudo olwo okuba nti ssente zino bagenda ziteeka okuba nti baleeta obujagalalo n'obutali bwenkanya mu byobufuzi bya Uganda nga bakozesa ssente mwe kennyini zimwewoze. Mumpuliriza nga bakozesa ssente mwe kennyini zemukoleze eki zimwewoze. Ngenze mu maaso. The proposed hospital in Lumbuye to cost UG 1.4 trillion loaned by the government to an investor has also been inflated by Uganda 5 billion Ugandan shillings. The bid raised campaign money
This comes after the NRA sponsor from UK USA communicating in the advance that they will not provide any funding to Museveni come 2021 polls. Wano bakugamba nti ensi atana kinda kibasomesa dene kibagamba nti ensimbi ze basaba okuzimba eddwaliro ly'ebwedyeki eddwaliro ly'erubowa zaali meant kuba nti bazeewola olw'ensonga tebalina okuzikosa naye sente zo bazeewola naye nga balina zite bazeteekedde campaign eno ya 2 kati muwulira sente ze mulina okusasula on your expense bano abasajja ze bakozesa. So eddwaliro ly'erubowa terigenda kuzimbwa teririiyo sente bagenda baziteekadda mu campaign weziri sente zonna ze mulya abali musime bangulidde emmotoka sime ngenda kulya Bobi Wine olukwe zino sente oli zisasula ne bazzukulu bali zisasula nga Uganda bagitutte if you don't wake up. Buli agenda okulya sente za Museveni musime bakuguza oli mu Kyagulanyi olukwe Uganda oba ogitunze kubanga sente ze beewola okuzimba amalwaliro n'enguudo mulino zisasula oba mwagala oba temwagala. Kati gwe veri oleeta engalabiyo musimanyi Museveni last n'abazzukulu bajja zisasula ze nkubuulira. Ngenze maaso they anticipated getting commission of $2 billion US dollars in the construction of an oil refinery in Uganda. Bana basajja be bamu beewola ensimbi okuteeka kyetwandiyise refinery oba kyetwandiyise mu Luganda olwaffe olumanyiddwa nkiyite ntya essengejjero beewola obuwumbi $2 kumwe ku bannayuganda beewola obuwumbi $2 okuteeka essengejjero erina nsengejja amafuta agali ehoima gaveemu ebintu byonna eby'omugaso mu Uganda bye twetaaga. Naye sente zino bazirya teziriiwo ezafikawo ne baddamu ne beewola endala bakola amafuta bagavuge bagajje ebunyolo bagavuge bagatwale Sudan bagavuge bakajje ebunyolo bagatwale Tanzania kuki ku refinery ya Tanzania jeri naye ngaago temugenda kumanya mafuta gafulumye gatya ani nyinigo gagenze gatya bagatunze batya already ziriye za refinery bazifuna ne bazibba ne baddamu ne beewola endala bakole bateke pipeline wansi etambuza amafuta ago teri amanya accountability mafuta gafulumye gatya ani agenda okugagula byonna volongoto mwerere. Balita sengejjero oba essunsululu by'amafuta ezo sente bazibba nazo teziriiwo essengejjero tebaalikola kyebasalawo okukwata amafuta gaffe gavuga gajja bunyolo kugatwala mpaka Tanzania gye bagenda okugabbira nga temusobola kukola ki temusobola kumanya galuwa agafulumye baani abagaguze bagatwala ludda wa. Ngenze maaso ne bakugamba family yemu efuna obukadde $780 obwa $, mu kuzimba pipeline ey'amafuta eve South Sudan era ng'egende Tanzania ne Kenya. Mumpulidde bulungi kati nno byebyo. Nazino bulungi atera nanyuka ndeke ngende mpumuzeeko engalabi yange mwebale kubeerako mwebale kulaba video eno. Kati munnayuganda ali eyo emboozi zino z'owulidde ne by'otegedde ku nsimbi ze beewola on your behalf kubanga President Museveni truly is a servant of all Ugandans in the constitution of Uganda. He is just a servant if you follow the constitution. But himself and his family, they regard as the supreme leaders. Or they regard them as a monarchy which is leading Ugandans into economical hell.
which is not good, because at one time, Ugandans, even if you're coming from Central, from the Western region, from the Eastern region, from the Northern region, you are going to be accounted. They're the same as me, as anyone else, in repaying back all these damages. So it is high time we sit down and we chase away the thieves who think that in Uganda they are only superiors who can lead this nation in true prosperity. Uganda is in a mess which might take years to rehabilitate it again economically, politically, socially. It will take years and years to rehabilitate our country politically, financially, economically, socially. If you don't wake up. The president himself, when he was interviewed on the international television, he officially aired it out that I'm not serving Ugandans. I serve my family and I'm working for my grandparents and my kids openly. So why do you vote President Museveni who doesn't work for you? That means you're wasting your vote. You're wasting your time voting the person who doesn't care about you. President Museveni doesn't own Uganda. He's a servant, he's a houseboy, he's a house girl on behalf of Ugandans. But we are kept in the safe houses watching each and everything goes wrong while we are quarreling in some small issues. Why don't you wake up before it's too late? Some time back, so many Ugandans, they were eager to start businesses in each and every part of Uganda by having a small capital or small loan from these circles or banks. But unfortunately, you can't operate a business in Uganda even if you have a capital. You can't. Because the inflation is high. The interest rate is high. The insecurity is high. Politically, we are unstable. We are led by uninformed people who think they went to universities and they got degrees, but unfortunately, all degrees, I think they got those degrees from NASA Lord. These people are not informed because informed people, they can't act the way President Museveni's government does things. No. It is totally no. It is wrong. Informed people, they don't behave like Museveni and his family. The way how they behave. We are the taxpayers. If you kill any Ugandan at the moment, that means the source of income or the source of tax, it has been destroyed. So you need to keep Ugandans safe. We don't want any kind of instability in Uganda. Because we came from far, we know. And it's you, President Museveni, and your government, who did this. At first, Uganda was politically stable. But due to your personal interest, of all people who died sometime back, they didn't know your personal interest. Now they have realized that you were a wrong person whom they supported. People were killed, people lost their properties, people lost their families because they were supporting the person they knew that is going to help them. But unfortunately for them, they have lost each and everything. For you have gained each and everything. What else do you like? What else do you have in life? Why don't you leave Ugandans in peace, Mr. President? Your days are numbered because naturally you are going to die. Why don't you sit down and your brothers and sisters and your colleagues and you step down peacefully like Nkurunziza did this week? You think killing Ugandan is going to protect you from death? You think killing Ugandans is going to stop them from retaliating
for their rights? No. Everybody is scared about you. Just an individual. You are not God. This must stop. Essuubi lyokka Uganda lyerina be bantu baayo. Kubanga abantu batali tewali Uganda. Neze entebe ze mwechangiramu n'emmotoka n'ensimbi n'amatagemera g'abana Uganda. Omusolo gwonna oguddukanya gavumenti ya Uganda guva mu ssente z'abana Uganda zibasasula. Abo n'abayita ba elites abasomeddewo balina digula balina diploma basomedde ku ssente za muwa musolo. Singa abantu ba bulijjo tebabaddeewo, singa nammwe temuliiwo, omuntu wa wansi gwe munyigiriza ye nannyini Uganda kubanga yatandikirwako. Museveni emirundi emeka gy'ogula emmere. Museveni emirundi emeka gy'ogula amazzi. Museveni emirundi emeka gy'oli ekikomando. Museveni emirundi emeka gy'ogula amafuta ku ssente zo ne banno. Muna Uganda ina business y'omutwalo gumu n'ekitundu atunda ennyanya n'entangawuzi n'obugege buli lunaku bamuggyako nusu 10 olw'omusolo city council zimuziggyako ze ssente ze mmanyirirako bannayuganda obatteko ogulako Teargas. Why don't you stop this? Buying weapons is not going to stop the problems Ugandans are facing. It's like buying perfumes and you spray perfumes on your body when you hate bathing. Still, you will stay stinking. If anyone here who doesn't know the word stinking, kwe kubaita okuwunya. Okuwunya kuva muntu kubanga tanaaba. Kati omuntu atanaabwa agula perfume n'avizeefuuyira kuba tekugjeewo kuwunya. Kiba kitegeeza olina okugenda okunda bakati gavumenti ya Museveni kyekola. Ekwata ssente z'omuwomusolo okugula abantu abagigamba nti kino kikyamu naye ng'abantu bali basigadde bayine ekintu kibadde mu gavumenti wadde tuwadde ssente naye bakyamu. Ekyo tekigenda kuvaawo. Gwe gula perfume ezeefuuyire ng'oganye okunaaba still ogenda sigala ng'owunya. So President Museveni kyemukola okuwa ssente okuddira ssente za bannayuganda okugula bannabyabufuzi aboogera ne mbasirisa bannayuganda basafalinge kikyamu. It's like spraying perfume on yourself when you hate taking shower. That is wrong. Tosobola kwekuba perfume nga toyagala kunandusigambo era still ogenda kuwunya. Ate bw'ogatta perfume n'obutanaaba kiyitirira kati kyekyo President Museveni gavumenti kimuliko. Muganya okutegeera nti omukazi bwe batuusizza okuzaala option zibeera bbiri. Either Caesarean or normal delivery. Bwe kiri ne mu politics. Gavumenti yo betuuse okuvaamu. Either bajja gijjamu by force oba by kalulu. Those are the two options. Kyenkugenda nti omukazi oba atuusizza okuzaala options zibeerezi. Ezo musala bamulongoosaamu omwana oba muzaala normally n'amuzaala ne mu politics bwe kiri. Gavumenti bw'eremera mu buyinza bagijjamu na nnyondo oba bagijjamu na kalulu. Era bw'ekola resistance abagiri bafiiramu. N'omukazi bamugamba osindika omwana n'alema osindika omwana n'omugamba musale n'agaana okumusala era omwana amufiira munda. Period. Abayagala kino mukiwulire abatayagala temukiwulira nze mbabuulidde. Olina omulanga awubengala byajjadduka misima bampadde ssente ngenda the likes of DJ Michael full figure ssente ze baba mugenda zizza by all means ate mutunda nsi yammwe ezo ssente za muwa musolo bano bonna ba elites kulya wa musolo. Now nabagamba nembagamba nti gavumenti ya Museveni egenda tandika obbavuwaza omwanda we nga mulooza mpakana. Tumwebaza bwe badde ku television yabagambye eki yabagambye buli muntu yenna ali e Bulaaya simwe wagenda kukola mulina okusasula NSS. But before I close this video, let me tell Mr. Tumwebaze. Tulina olugero lugamba nti nalunga yagoya amayuni oba nkole empoomye nalunga amayuni yagagoya nkole empoomye nalunga yagoya amayuni.
bw'ofumba amayuuni ne gajja oyina gawaatako buwaasi bikuta n'owo omugenyi oba n'olya naye ate bw'ogamba logajjako ebikono nga tegateredde bulungi ekiddako ogenda gagoya gafuuka omugoyo kati gavumenti ya Museveni kyeyekola ne tumwebaze ekisookera ddala ani alina okusasula NSSF ndoza kankikomye enjaji kula topic namba eno video kankikomye wano ngenda kujja specifically ku bintu bya NSSF engeri gye mbyemba na Uganda mu buli kimu ekyo ngenda kikola openly either tomorrow or Wednesday ngenda kujja kulambulula kintu kya NSSF since down mu rajja mu government engeri gye mbyemu sereza abantu kibe mutemudde nga bali mu sente ezo engeri gye musasanyizaamu na ngeri kiji mwagala okuba mba na Uganda kubanga buli kimu mwagala kinyunyunta Kambaleke mugende ku NTV mukama 13 mweraba bye bye